Genshin Impact open பண்ணியாச்சு கேம் ஓப்பன் ஓகே வாய்ஸ் ஸ்டேஷன் ஓகே தான் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் அவ்வளோ ஒன்றும் கேட்கல மைக்கு கீழே போயிட்டியா ஓகே மக்களே இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சமீர் தான் சமீருக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுறோம் இன்னும் சும்மா நேற்று உட்காந்து இவனை முடிச்சிட்டோம் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் புக் அடிக்கலாம்ல இன்னைக்கு காலையிலேருந்து கேமே ஓப்பன் பண்ணல நான் இப்போ தான் வரேன் இந்த தம்ப்நெயில் எடுக்கிறதுக்காக வந்து கேமை ஓப்பன் பண்ணேன் உள்ளே இன்கேம் வச்சு எதாவது ஃபோட்டோ எடுக்கணுமான்னு அதுக்கு ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணேன் எதுவும் செட் ஆகலை அவரை பார்த்தேன் கூகுளில் போட்டு சர்ச் பண்ணிவிட்டு சமீரோட தம்ப்நெயில் எடுத்துட்டேன் இருக்கவே இருக்கு நம்ம கூகுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின் பண்ணியிருந்தேனே பின்னாகல என்னோடய ஐடியா நான் பின் பண்ணியில் விட்டுருந்தேன் பின்னான பின்ன ஆயிருக்கு அதானே பார்த்தேன் சிவாபு அந்த ஃபாண்டனில் அந்த டால்ஃபின் இது முடிச்சாலும் தலையே அதில் அவர் இது உலகத்தை ஜாயின் பண்ண முடியும்னு வருது போய் ஒரு 8-10 வருமா ஓ 200 இருக்கா ரெசினு எப்போ இது லோட் ஆனிச்சுன்னு தெரியலையே நேற்று சின்னதாக ஒரு லேக் இருக்குது டிராஃபிக்ஸில் கடை தான் இருக்குது லோன் செட்டில் தான் இருக்குது ஓகே நான் ஸ்லீவ்லெஸ்ஸை போட்டுக்கேன் எங்கே ஃபிங்கர் ஸ்லீவ் ஃபிங்கர் ஸ்லீவ் நாளைக்கு நான் வந்து பிஜிஎம்ஐ டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் மக்களே பிஜிஎம்ஐ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அடுத்த வாரத்துலேருந்து பிஜிஎம்ஐ மத்தியானம் லைவ் போடலான்ட்டு ஆனால் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுங்களா மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஆமாம் ஆஃப்லேருந்து என்ன லைவ் சுற்றுது ஓகே என் ஃபோன் டிவைஸ் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஆஃப்லேருந்து லைவ் டைம் மாறப்போகுது நைட் 9 o'clock வந்துட்டுருக்கேன்ல இதை நான் வேறு ஏதாவது டைம் மாற்ற முடியுமான்னு பார்த்து யோசிக்கணும் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் 10 மணிக்கு வர ட்ரை பண்ணுவேன் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நைட் வராமல் மத்தியானம் அந்த மாதிரி டைமில் வர ட்ரை பண்ணுவேன் ஈவினிங் நைட் நல்லா போயிட்டுருக்கு மேபி 10 மணிக்கு மேலே வரலாம் அதான் நல்லாயிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 10 மணிக்கு மேலே வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது நான் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா இன்னி ஒரு டாஸ்க் வந்து கொஞ்ச நேரம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நாவியாவுக்கு டேலண்ட் அப்டேட் பண்ண மக்களே யாராவது வந்தாங்கன்னா போய் அடிக்கலாம் எனக்கு இந்த பீஸ் தேவை
நாவியாவை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு 30 ரெசின் கேட்குறாங்க. நான் மட்டும் போய் அடிக்க முடியாது. ஸோ டிஃபிகல்ட் அது. இந்த மேட்சிங்கே ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ காலைல ட்ரை பண்ணுவேன். சரி இன்றைக்கி நைட்டு ட்ரை பண்ணுவோன்னு விட்டுட்டேன். காலைல ட்ரை பண்ணவே இல்லை. நான் காலைல கேமே ஓப்பன் பண்ணல. லேட்டாக வாங்கிட்டு வை. பார்க்குற மக்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். எனக்கு இதுக்குள்ளாம் தேவையே இல்லைடா. எனக்கு தேவையானதுலாம் இந்த ஒரு ஐட்டம் மட்டும்தான். இது இல்லாமல் நான் நாவியாவை அடுத்த லெவல் டேலண்ட் அப்டேட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. ரெசினை மட்டும் 2 கிராப் பண்ணி விட்டுருவோம். ரெசின் லோட் ஆகும். அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். 3 கிராப் பண்ணிடலாமா? எப்படியும் பாஸ் அடிக்கணுமே. ஓஹோ, இந்தா வந்துட்டேன். உடனே அடிக்கிறது ஈஸி. மேட்சிங்கே ஆட பார்த்தீங்களா? அதுக்கு மேலே நான் அதை ட்ரை பண்ணுறதா இல்லை. ஸ்டாமினா ஏறினோடனே உள்ளே போய்க்கிறேன். ரெடியா? தெரியுது. ஹலோ ப்ரோ, பிளாக் ப்ரோ. ஹலோ. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கமெண்ட் படிக்க முடியாது மக்களே. ஃபோன் வந்து விட்டது. பேசினியா? ப்ளூடூத் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுகிறேன். 12,000. Disappear. 60,000. நைஸ். ஓ 47,000. ஓடு. கழிவு பேசி காதுகிட்ட வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கா முட்டிச்சு. ஏன்னா ஹெட்ஃபோனை கழட்டி கொடுத்துட்றேன். ஹெட்ஃபோனில் பேசுறியா? விஜய் ப்ரோ வரலையா? என்ன வரல ப்ரோ. அதை காணாம். கேம்லேயே ஆன்லைனில் காணாம். அதிகமாக வீட்டுக்கு வர லேட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பஸ்ஸை விட்ருப்பாரு இல்லை பஸ்ஸில் வந்துட்டுருப்பாப்புல. நான் டிஸ்கார்ட்லேயும் பார்க்கலையே. டிஸ்கார்டை செக் பண்ணிட்டு எப்போது உள்ளே வருவேன். டிஸ்கார்டை செக் பண்ணாமன்ட்டேன். இருக்கோம் பார்க்கலாம். மணி என்ன இப்போ? 9:30 ஆச்சா? 9:30க்குனா வந்திருக்கணுமே. எடுங்க, டிஸ்கார்ட் செக் பண்ணிட்டு வரேன்.
வரலையே. இப்போ வந்துடுச்சு. அப்புறம் வந்து இது அடிக்கிறேன். யாரை தேடுறீங்க? லெனின் ப்ரோ தேடுறீங்களா இல்லை ஆச்சரியத்தில் பார்க்குறீங்களா? எனக்கு என்னமோ சச்சின்ஸ் இது மாதிரி தான் இருக்கா, இது மாதிரி தான் இருக்காது. இந்த க்யூப் அடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாமா? நான் இது வரைக்கும் இதை ட்ரை பண்ணதில்லை தனியாக. அந்த க்யூபை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நாவியாவுக்கு அடிக்கும் போது. இதை ட்ரை பண்ணதில்லை. இது அனிமோக்கான இது தானே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். தப்பு இல்லை. அப்போ எப்படியாவது ஓடிடு. ஓடிட்டே. ஓ இதில் போய் பிடிக்குமா? இது ஏதோ பிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே. வந்துடுச்சு, மறுபடியும் வந்துடுச்சு. மிஸ் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதானே, முடிஞ்சில்ல? இன்னும் இருக்கா? நாங்களா நடக்குதுங்க. நான் முடிஞ்சிச்சுல நினச்சேன். ஓ ஓகே, இது எனக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயந்தான். தூக்கிறேன். இது அடித்தது இல்லைல்ல, அதான் கொஞ்சம் தடுமாட்டேன் மக்களே. பிரச்சனை காலி பண்ணும், அதனால் மாற்றி மாற்றி இவனுங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அடிக்கணும். இவனுங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ரெண்டு கேரக்டருக்கு தேவைப்படுறாங்க. ஒரு கேரக்டர் வந்து அனிமோ கேரக்டர், இன்னொரு கேரக்டருக்கு நம்மளோட குக்கிங் கேர்ள், அதாவது ஷாங்லினுக்கு தேவைப்படுறாங்க. ஷாங்லின் கேமிங்க்கும் ஒரே கிறிஸ்டோன் தான் நினைக்கிறேன். அதனால் ரெண்டு பசையும் தேடி தேடி அழித்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னது? ஓ டெய்லி இது முடிஞ்சா என்ன? ஆமாம்ல, ஒரு 3 இதாக சோலோ பண்ணோம்னா இதை முடிச்சிடலாமே. முடித்தா ப்ரீமூஸ் கிடைக்கும், நமக்கு அடுத்த பேனரில் ஸ்பின் பண்ண உதவுமே. இன்னும் 2 பாஸ் அடித்தோம்னா முடிஞ்சிச்சு. அது இதை முடிச்சுட்டு வரேன். ஆனால் எலக்ட்ரோ அடிக்கிறது தான் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். நான் படுக்க போட்டேன்னா வெளுத்துக்குவேன். ஒசோரியாவுக்கு டேலண்ட் போயிட்டு மறந்தே போயிட்டேன். நான் நாவியா டெவலப் பண்ணுறது என்னன்னா அந்த புத்திர எல்லாத்தையும்
பத்தாது. ஆரம்பத்துலலாம் இதை அடிக்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். தனியாக அந்த சைடு எட்டி கூட பார்க்க மாட்டேன். ஏமாத்துறானுங்கப்பா. தாங்க வந்துட்டேன். எவ்வளோ இந்த தடவை கரெக்டாக அடிச்சிடணும். அவனை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. சோலோ பண்ணி கலெக்ட் பண்ணணுமா? 2 இருக்கு. 2 தடவை அடிச்சிடலாமா? எலக்ட்ரோ பாக்ஸ் எங்கே இருக்கு? கிச்சனுக்கு தேவைப்படுற ஐட்டம் தான். கிச்சனுக்கான இன்னும் ஆர்டிஃபைட்டுக்கே போகல. ஆர்டிஃபைட்டுன்னு போயிருக்கிறது 2 கேரக்டருக்கு தான். 2 கேரக்டருமே ஓரளவு செட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் பத்தாது. அது கீழே விடணும். ஏய், This one's got your name on it. Feeling lucky? You can't run. Watch out. ஏய், யார் அடிக்க பார்க்குற? Attack! That's the way. Watch out. Umbrella warfare, I guess. சே, 3 இதில் இருந்துச்சு. கரெக்டாக சீட்டை போட்டான். ஏய், Watch out. ஓ டைம் வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது நம்ம அடிக்கிறதுக்கு. Watch out. பெரிய கத்திக்கு ஆட்டோம்னா அடைச்சே எஸ்பி ஏறிடுச்சு. ஓ, எவ்வளோ கஷ்டம். ஓகே, கிச்சன் தேவையான ஒரு ஐட்டம் கிடச்சிருச்சு. இதுவும் தேவைப்படுது, இதுவுமே தேவைப்படுறது தான். அது பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது வந்து டிபனை அடிக்கணும். டிபனை அடிக்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஏன்னா ஜியோ எலமெண்ட் சேர்ந்தது இது. அடிச்சிடலாம், அடிக்க முடியும். ஈஸி தான். What a nuisance. இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து தேவைப்படக்கூடிய கேரக்டர் வந்து கேமிங் தேவைப்படும். ஆனால் நம்ம வந்து பார்ட்டி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம். பார்ட்டியில் மட்டும் கேமிங் வச்சுட்டு Ready to rumble. ஓகே, இதுதான் லோட் பண்ணி வச்சேன். ஓகே, இவனுங்க
நடுவில் இருக்க இவனுங்களை தாண்டி போகிறது தான் இப்போ பெரிய கேஸ்ட்டு. மழை செம்மையாக இருக்குப்பா. நேற்று தான் கவனித்தேன். இந்த தலையோட நீர் ட்ராப் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க. அடி இவனுங்களே அடித்து ஹெச்பியை குறைச்சிட்டாங்க. எவனோ அம்பூர்றவன் வந்திருக்கான், சனியை முடிச்சேன் அடிச்சிட்டான். நான் இந்த இதை சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டேன் எந்த சைட் போகிறதுன்னு. அதை பண்ணிக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல. இன்னும் வச்சுங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு சரி குக்கிங் இது இங்கே இருக்குது. ஓகே 2 ஸ்டார் ஃபுட்டே கொடுத்துருக்கோம். ஆஹா கொடுத்துருக்கக்கூடாதே, கத்தியில் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன், தப்பு பண்ணிட்டேன். தெரியும் நீ இதை பண்ணுவேன்னு, அதுதான் கேமிங்கை மாற்றணும். இம்மோர்டாலிட்டி இவன் அடிக்க முடியாது மக்களே. இவன் அடிக்கனா நமக்கு இந்த கேரக்டர் வேணும். அடிக்க முடியாது. கேமிங் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணும், அப்போ தான் அடிக்க முடியும். இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் வேணும். நெருப்பில் அது பெரிய கத்தி வச்சுருக்கு கேரக்டர். நாவியா வச்சு அடிச்சோம்னா அவனுக்கு ஹெச்பி போக மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் கூட குறையில. எப்போது என்ன ட்ரை பண்ணலாம். சமையல் போகணும். சமையல் போகிறதுக்கு முன்னாடி புக்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போகலாமா? இது நாவியாக்கு தானே? இல்லை, நாவியோட புக் இது கிடையாது. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஹெல்ப் பண்ணால் கண்டிப்பாக கேட்பேன். எது பிளாக் நீங்கள் தானா? யார்ப்பா அது? தமிழ் ஐடி. அந்த ரிக்வெஸ்ட்டில் புதுசாக இருக்குது, அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் 2 பேர்த்தையுமே. உங்கள் உலகத்துக்குள்ளே வர முடியாதா? ஃபாண்ட் யாராவது டால்ஃபின் அந்த டாஸ்க் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். 54 இருக்காது, போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நான் குவிஸ்ட்டு முடித்தேன்னா ஈஸி. ஓப்பன் ஆகுமா? குவிஸ்ட்டு முடிக்காமல் ஓப்பன் ஆகாதான். கோஆப்பில் போக முடியல.
இந்த மெத்தடில். திமிங்கலமா? அது என்னது? திமிங்கலம் தான். ஓகே, இது டெய்லி இது என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேனே. என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்? ஐயோ, ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேனே. ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். உங்கள் கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னு மறந்துட்டேன். Let's go. Time is against us. மறந்துட்டேன் மக்களே. மறந்துட்டேன்னா ஞாபகத்துக்கு வந்து தொலையாது சமயத்துக்கு. ஓகே, இந்த கேரக்டரோடது 3 கிடச்சிச்சா? இது இன்னும் 4 வேணுமா? ஓகே, நாளைக்கு தான் நீங்கள் ஞாபகம் வந்துடுச்சு. ரெசினை காலி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இதாக அடிக்கணும்னு நினச்சேன். இதை அடிப்போம். ஷாங்லின் வந்து 50 போனால் தானே அப்டேட் பண்ண போகிறோம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட் நமக்கு தேவைப்படுறது இது அடிக்கிறது தான். சுக்ரோஸ் அந்த கேரக்டரை கொண்டு வரணும் டெவலப் பண்ணி சீக்கிரமாக. நான் ட்ராவலுக்கு போல அந்த கேரக்டரை வச்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல் ஒவ்வொரு இடத்துல. Again. 1 2 3 1 2 3 4 Nelson. Hey there. எந்தடி சரியாட்டி உழுந்துச்சு. மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஒன்று. சின்ன நேரத்தில் ஒரு கன்ஃபியூஷன், ஒரு ஏற மார்க் காட்டி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுச்சு. What's your problem? Where did that come from? Ha, coming at you. Feeling lucky? Ha-ha. Nah, nah. Cha. That really hurt. ஏய், எனக்கே வா. ஒரு ரெசின் கார்டு ரெஜிஸ்டர் ஆர்டிஃபைட்டு. கிரேட் சைட் ஹெல்த் ஹெச்பி அட்டாக் தேவைப்படும் வச்சுக்கலாம். அப்புறமே கழட்டி விட்டுக்க வேண்டியதான். 4 இடத்துல பார்த்துருக்கேன், ஒரு இடத்துல தான் இது கொடுத்துருக்காங்க 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபைட்டு. சரி, இல்லை 5 இடத்துல அடிச்சுனா 5 தடவை பாஸ் அடிச்சுனா. ஓகே, ஹீரோ ஆகிட்டு டெய்லி இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு சமையலுக்குள்ளே குதிப்போம். Add Astro. Thank you for completing. தேங்க்யூ. 500 முடித்திருக்கிறேன். எவ்வளோ இருக்குது? 2000. நான் 2200 இருக்குது. கரெக்டாக சொன்னான். 204 இருக்குன்னா. கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். விஷ்மேன் இல்லை, கரெக்டாக 60 இருக்குது. என்னால் இப்போ 4 விஷயம் வாங்க முடியும், ஆனால் நான் வாங்க போகிறதில்ல. சரி, 3 விஷயம் கன்ஃபார்மாக வாங்க முடியும்.
ஏதோ இதில் வெப்பன் வருமாமி, அதை வாங்கிக்குவோம். விஜய் ப்ரோ தானே, இல்லை வந்துட்டாரு. ஐயோ ஸ்மால் ஒர்க்கியா, ஓகே. வாய்ஸு வரவே மாட்டேங்குதா? ஓகே, நான் உள்ளே வரேன். இல்லை ப்ரோ, முடிச்சிட்டேன். ரெசின் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக காலி. டோட்டலாக ரெசின் எம்டி டுடே. என் வாய்ஸ்னால் நல்லா கேட்க இருக்க முடியும், ஆனால் ஃபேன் சவுண்டும் சேர்ந்து கேட்கும். அதனால தான் நான் ரொம்ப ஹெவியாக ஃபேன் சவுண்டு கேட்கும். I do love Spina di Rosula's logo. பேக்ரவுண்ட் நைஸ். It was designed by my mother. பார்த்துக்கலாம், கொஞ்சம் சவுண்டாக பேசுகிற மாதிரி இருந்தாலும் பேசிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதான் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. இதெல்லாம் போட்டுருவோம். மில்க் இல்லை, இன்றைக்கி நான் வாங்கவே இல்லை. இல்லையோ. இது என்ன ஐட்டம்டா? இது எங்கடா கிடைக்கும்? ஓ, இவன் அடிக்கணுமா? அடிச்சிடலாம், நாளைக்கு அடிச்சிடலாம். புக்குக்கான டொமைன் எப்போ ஓப்பன் ஆகுது? வியாழக்கிழமை, அதாவது நாளைக்கு ஓப்பன் ஆகுது. ஓகேயா, குஷ்டு பண்ணு. ஏபிசிக்கு ஓகே. 2 பேசினா டர்னிங் ப்ளோ மட்டும் தான் பேச முடியும். இதுக்கு ஆர்டிஃபைட்டே இல்லைல்ல, சும்மா கொடுத்து வச்சது. இது என்ன ஆர்டிஃபைட்டு? ஃப்ரிட் டேமேஜா? டெவலப் பண்ணலான்னு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 5 தான் போயிருக்கு. நான் இதை மறந்து போயிட்டேனே. கிரிட் டேமேஜ், கிரிட் ரேட்டு 31 பாயிண்ட்டு. ரீசார்ஜ் மோரா கம்மியாக இருக்குது. இதுக்கு மேலே நான் இதை டெவலப் பண்ண விரும்பலை. இன்னொரு ஏதோ ஒரு ஆர்டிஃபைட்டை டெவலப் பண்ணி பார்க்கணுன்னு நினச்சேனே. எதில் உழுவுதுன்னு பார்க்கணுங்கிறதுக்காகவே பண்ணணும்னு நினச்சேன். எந்த ஆர்டிஃபைட் அது? பதினேழு பர்சன்டேஜ் எனர்ஜி ரீசார்ஜ், எனர்ஜி எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி, ஹெச்பி. ஓகே, இது எனர்ஜி ரீசார்ஜு, கிரிட் டேமேஜ். இது எனர்ஜி எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி அண்டு கிரிட் ரேட்டா? எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி இதுதான் கரெக்ட். இதுக்கு கிரிட் ரேட்லாம் தேவையில்லை. கொசு கடிக்குது. ஆல் அவுட் தீண்டு போச்சு. எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி வாங்கினோம், ஆல் அவுட்டை மறந்துட்டோம் மக்களே. மறந்துட்டேன்.
ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு இதில் போட்டு பார்க்கணுன்னு தோணுது. அட்டாக்ல ஏறுது. மூளை கம்மியாக தான் இருக்குது. ஹெச்பியில் விழுவுதே. விழுவாது. இதுக்கப்புறம் இது ஏறாது தான் தெரியுமே. முதலே விழுந்துருக்கணும். முதல்ல விழுந்துருந்தா விழுந்துருக்கும். சரி ஓகே, இப்போதைக்கு கிச்சனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஃபைட்டை போட்டு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு கொடுப்போம், அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஏன்னா டேமேஜ் ஒன்றுமே போகாது அப்புறம். 9 பாயிண்ட் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது ஸ்டாட்ஸு. ஆனால் முன்னாடி இருந்ததுக்கு எவ்வளோ தேவலாம் தான் தோணுது. ஆனால் அது ரொம்ப கேவலமான ஸ்டாட்ஸ் சொல்லப்போனால். லிட்டரலி இந்த கேட்டுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. டோபேஸ் ஆர்டிஃபைட் இதுக்கு தான் நான் 5 ஸ்டார்லேயே வச்சுருக்கேனே. எதுக்கு 4 ஸ்டாரில் கொடுத்துட்டாங்க? கைரோ இல்லையோ? இல்லை இருந்துச்சே. ஓ, நான் அதை தூக்கிவிட்டேன்னா போயிடுச்சா? இல்லையே. சரி, ஏதோ ஒரு கணுவோம் இருந்துட்டு போச்சு. வேறு வழி இல்லை, இப்போதைக்கு கொடுத்துட்டேன். ரொசாரியாவுக்கு என்ன பாஸ் அடிக்கணும்? ஆஹா, நான் இதை மறந்துட்டேனா? சே, பண்ணிடணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேன். குவிஸ்ட் ஆன் பண்ணாமே போகிறேன் பேர். சரி பார்த்துக்கோ. வேர்ல்டு குவிஸ்ட் வந்துட்டேன். சமீருக்குள்ளே நுழைய போகலாமா? மணிண்ணா கரெக்டாக 10 மணியா? நேற்று ஆனால் ஒரே நாளில் காசுக்காவோடது ஆரம்பித்தேன், அன்றைக்கே முடிச்சிட்டேன் குவிஸ்ட்டை. 12 ஆச்சு. ஆனால் இட்ஸ் ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு. குவிஸ்ட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா தெரியல, எனக்கு டைம் பண்ணுது. குவிஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சான். நைஸ். நம்ம அந்த சைட்லேருந்து வரணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்திருக்கோம். Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. குசனாவே மீட் பண்ணுமா? And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. எப்படி Even if போகலாம்? we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. ஓகே. Wait a second. Look! There's someone up ahead! யார் அது? ஓ, சிட்டிசன். Timing! Now we can Family just ask citizen. for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh?
பாவம் நீ கண்டிக்கவே இல்லை பைமான். Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? இப்போதான் காதுலயே விழுவுது. என்ன What's going on here? There's no way she could have missed that. Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance ரொம்ப and துமுறா follow தான் her. இருப்பாங்களோ When we get the chance, we'll just ask someone சமையல்ல else for இருக்கீங்க. directions. Come on, Chapter let's follow 3. her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. ஸ்க்ரீனை ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டேன். என்ன லைவ் டிலேல ஓடுது? Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Alright then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Oh. What a lovely smell. It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. என்னாச்சு மறுபடியுமா சமையலுக்குள்ளே நுழைஞ்சதுக்குள்ளே வா. What's the matter? You don't look too good. என்னாச்சு ஸ்மால் குசி. What? ஓகே Is the smell making you feel sick? Strange. நல்லா Paimon doesn't feel anything. என்னாச்சு மயக்க முட்டானா? What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on. ஐயோ பைமான் வாய்ஸ் கூட கேட்கல நமக்கு. ஐயோ நமக்கு என்னமா ஆயிடுச்சு. அது மாட்டிடுச்சுல. ரொம்ப நேரமாக என் மூஞ்சிக்கிட்ட அழைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு கொசு. கொசு பேட் எடுத்து ஒரு வீசு. என்னம்மா மிஷின் வந்துருக்கு. கொசு பேட்டை அடித்தா ஓடுதுங்க வேறு கொசுங்களாம். ஓ பவர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாதா? ஜம்ப் பண்ண முடியாது, பறக்க முடியாது. ஓ மை காட், நல்லா இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் திங் மரம் வந்து காலின்னு நினைக்கிறேன். மரம் அழியுதா இல்லை இந்த மரத்தோட பவர் அப்படி வெளிப்படுதா? ஐ திங்க் மரம் நடுவில் உடஞ்ச மாதிரி இருக்குது. Paimon. It's not serious. The traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake!
எந்திரிச்சிட்டேம்மா Well, போகணும். we're at. Good question. Where are we? Hyman was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. எதுக்கே எடுக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. Whoops! Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. I'll get it for you once I am finished here. Sorry, Master. ஓ இதுதான் மாஸ்டரா? The guide to Avidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board, but if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice தமிழ் but to கேரக்டர் leave the guide somewhere a little more கான்டென்ட் கேரக்டர் visible. நினச்சேன். Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food எனக்கு இந்த poisoning 3 this month. கேரக்டரில் டவுட்டில் I'll be இருக்கிறது sure to இந்த give him a good கேரக்டரும் ஒன்று. talking to. Yes, please do. ஃப்ரீயாக If, இருக்க on the பேனர் off இருக்கக்கூடிய chance Farbode கேரக்டர்ஸ். simply enjoys having little imaginary Mona, fairies dance Ivan, before his அப்புறம் eyes, வந்து then பாத்தீங்கன்னா, we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him மோனா accordingly. இவன் அப்புறம் வந்து இந்த தியா பார்ப்போம். So, how are you doing? குஷ்பு feeling பார்த்த மாதிரி better? தெரிஞ்சிடும். Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in ஏதாச்சும் Gandharvaville. ட்ரைலரை கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா I இருக்கும். already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as Spirit Borneal to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the Spirit Borneal I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? எல்லாரையும் பாதிக்காது. Very good. Now, ரொம்ப answer me this. செலக்டிவான Did you people feel மட்டும் தான் anything பாதிக்குமா? after passing out? Say, any out-of-body experiences, or did you see anything while unconscious? ஆமாம் நல்லாவே பார்த்தோம். ஒரு பெரிய மரம். Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. ஓ இதுக்கு மாஸ்டரா Wait, hold on a இந்த second. கேரக்டர். Can you tell us what's going on? இந்த Sure, கேரக்டர் ஏதோ let ஒன்று me fill you in. கொடுத்தாங்களே. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, ஸ்டாண்டர்ட் it பேனரில் appears தான் now that கிடைச்சோ. you should stay a while longer in Gandharvaville for further இந்த observation போஸ்டர் while you கேரக்டர் அம்பூர் recuperate. கேரக்டர். Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which Okay. suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this.
ஆமா You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own, at least until you stop having adverse reactions to this kind of smell. Okay? ஓகே ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் ஃபைன் Good. Now, continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? இல்ல நம்ம We பேஷண்ட் just ஆகிட்டாங்க arrived in Sumeru and we're already having problems left and உள்ள right. நுழைஞ்சோடனே பேஷண்ட் ஆகிட்டானுங்க Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? மாணிக்கா லைட் வாங்கிட்டாடி Paimon's over here worrying about you, you know. அடி என் காலுக்கிட்டடி ஏதோ பேண்ட்டுக்குள்ளே பூந்துடுச்சு பூச்சி அந்த எறும்பு மாதிரி ஒரு பூச்சி இருக்குமே பறக்கிற எறும்பு What's weird? You mean how you're feeling now? அது இங்கே தான் எது இருக்கும் பெட்டு மேலே கிடக்குது You mean லைட்டை ஒழுங்கா the அடிச்சு vision பாரு of tree roots and red skies you saw? But if those weren't அங்கே நடி கிடக்குது hallucinations, what could they be? கீழே கிடக்குதான்னு பாரு எந்திரிச்சு பாரு Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? டாடி பண்ணுற அது எதாவது ஒன்று பிடிச்சி தள்ளி விடு Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. டென்ட்ரோ இருக்கான் Rise and shine! Come on, it's time to go find Kale! இன்னைக்குள்ள அந்த 2000 பாயிண்ட் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் All right, next let's see your right hand. Not bad. But please remember that you still need to be careful, understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... Well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? பரவாயில்ல இந்த ஊர்லேயும் Don't விஷன் தான் talk சொல்கிறாங்க like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? நம்மள்ட்ட கேட்குறாங்களா Since we'll be staying சின்ன here for ஃபோனை now, மூடிக்கிட்டு we இருக்கேன் thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day.
And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the statue of the Seven. Tighnari, we're ready to head out. Got it! I'll be right there! Alright, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on me. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tighnari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, கமெண்ட் மக்களை ensuring லைக் பண்ணாத fire மக்கள் லைக் prevention பண்ணிக்கோங்க standards are met, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் and சப்ஸ்கிரைப் providing பண்ணாம assistance to சப்ஸ்கிரைப் travelers and பண்ணிக்கோங்க locals. மெயினாக லைக்கை As for தட்டி விடுங்க Master, மக்களை இன்னொரு 5 லைக் well, வந்துச்சுன்னா 10 he has லைக் to handle போயிடலாம் more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the statue of the Seven. Paimon, traveler, this way! நான் வரதுனா You can leave இருக்கட்டுமா the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. அன்யூஷுவலாக இருக்கட்டும் நான் முதல்ல போய் Finally, the rain has stopped. மர 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 அங்கே இருக்கியா அந்த வந்துட்டேன் It's raining again. இந்த இதில் மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது வந்து ரெய்னி ஏரியாவுமாமே தாவாதா Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of... no problems with this lamp. Good. இங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு இங்கே The statue Hi, of the bro, hi, Seven bro, is up hi, on bro. top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? டென்ட்ரோ ஆர்கான் That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? டேரக்டாக ஆர்கானை Greater Lord பார்க்கணுமா Rukkhadevata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the Oh. rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Siristana. டென்ட்ரோ ஆர்கான் Uh-huh. இந்த கரண்ட் Then டென்ட்ரோ what ஆர்கான் happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru, ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ but... Maybe it's difficult
difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Because you two know Amber, right? Wait, Amber? Amber? You mean... Monster Amber? Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... அதர் லேண்டில் இருக்க ஒரு கேரக்டர் ஆம்பரை பற்றி இவ்வளோ புகழ்ந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறேன். Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but அதான் one thing's for பயங்கரமாக sure, சொல்லிச்சு you ஆம்பரை பற்றி. really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. அது நாங்கள் I தான். knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Dendroarchon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Dendroarchon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. எதுக்கு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்? நம்ம தான் ஸ்டாச்சுவை தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டது. Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. ஆமாம், ஸ்மால் Do தான். you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? You might be right. The statue does look kinda old. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top and you clean everything below. க்ளீன் பண்ணணுமா? Nice work. ட்ராவலர் இல்லையோ? ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக பார்த்தேனே.
HP. This world is full of. With swords from shadow. Right. Dentro. பா எல்லாம் அப்படியே இறங்குது. இந்த முடிக்க ஃபோன் அங்கே போகணுமா? Holly, we're back! Welcome back! You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Yay! Food! What kind of goodies did you bring? Hey! Don't be a party pooper! It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! Ah, no! You dropped it on the ground! மறுபடியும் Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, whew. Paimon nearly had a heart attack there. இதே வேறு அந்த Those இந்த peas are கேட்டு amazing! ஏதாவது You're கீழே quite the போட்டுக்கிட்டே cook, இருக்கு. Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. கொடுமா I'll even கொடுமா. include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments திருச்சியில் மழை too. பெய்யுமாமே. Oh, வெதர் ரிப்போர்ட் வந்தது. I guess Google it and happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. ஏன்னா இதாக Paimon அவனை கீழே knocks போட்டு stuff over உடச்சிதுப்பா all அந்த the time காய்ச்சி. flying around the traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. But Master is actually very kind at heart. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest and passes on his extensive knowledge to trainees like me. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that.
Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still Whoa. kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why? Is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kali started to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this. It's time for some Paimonial wrath! No! Don't touch me! என்னாச்சு? Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. இவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குப்பா. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. ஓடிடுச்சு அந்த கேரக்டர். Ah, Traveler. You've returned. Yeah. We're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes. I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Yeah. எங்களுக்கு ரூமெல்லாம் இல்லையா? நாங்கள் அப்படியே நோட்லேயே நிற்கணும்ல. இவங்களாம் மட்டும் ரூம்குள்ளே போய் தூங்குவாங்க. எங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துருக்கலாம்லடா. இப்போ நமக்கு தான் வீடு இருக்கோ, டீ பாட்டு. டீ பாட் ரெடி பண்ணணும். டீ பாட்டை ரெடி பண்ணணும். Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? என்னாச்சு? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. என்னாச்சு? You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No, no need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? ஆமாம் என்னாச்சு? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. என்னாச்சு அந்த கேரக்டருக்கு?
Alright, let's continue our conversation here, shall we? Okay. To be honest, I hadn't realized you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Okay. So just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she Okay. insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever Okay. since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on affected areas of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? Ah, it appears you already are familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Oh. Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. இதை குணப்படுத்த முடியாதா என்ன? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led her to break down this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the Forest Rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. Alright, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. Alright, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering, like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as the Nilot Pala Lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy.
behind this plan? ஓடியே போயிடலாம். Nilo Palalo. நான் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே லைவ் எண்ட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி நான் எதிர்பார்த்ததை விட முடியல. உட்காந்து கொசு கடிச்சு பிடுங்குது இன்னைக்கு. நாளைக்கு கொசுவெல்லாம் விரட்டிட்டு Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. உட்காந்து You are எல்லாரையும் correct. The Nilot Palo lotus Alright, grows in the நாளைக்கு water. மக்களே, சரிங்களா? When Bye. fully matured, See you tomorrow. they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. ஓகே. The large petals are actually the plant. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Cowpelata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. Okay, bye. And See you tomorrow. then there's the Sumeru rose, which is not a rose. மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன், சரிங்களா? பாய் பாய் பாய். See you tomorrow. இன்றைக்கி நான் இதோட விடை பெற்றுக்கொண்டு மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன், சரிங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலை வந்து பார்த்து ஆதரவு கொடுத்த எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி. இதே மாதிரி வந்து ஆதரவு கொடுங்க. இன்னும் 6 நாளில் வேறு அப்டேட் வருதா நைட்டு, சரிங்களா? பாய் பாய். See you tomorrow. மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு நைட்டு 9 o'clock பார்க்குறேன். நாளைக்கு இந்த டாஸ்க்கை கொஞ்சம் லென்த்தாக பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். இன்றைக்கி நான் இதோட படிக்கிறேன். இதுக்கு மேலே என்னால் உட்காந்து விளையாட முடியும்னு தோணல. ஆனால் தான் நான் இதோட லைவை க்ளோஸ் பண்ணுறேன், சரிங்களா? பாய் மக்களே, நாளைக்கு பார்ப்போம்.